Assalamualaikum. Our group is going to be making a video towards the force vector, and we are also going to be making an experiment based on the lab sheet that has been given to us. So, hope you enjoy the video, and let's hop into the video. Now let's hop into the introduction. A force vector is a representation of a force that has both magnitude and also direction. This is opposite to simply giving the magnitude of the force, which is called a scale quantity. A vector is typically represented by an arrow to show the direction of the force and with a length proportional to the force magnitude. I'm going to pop up some pictures. There you go. Pop, pop. Those are some of the force vectors that are we going to talk about, and those are some of the arrows of the directions. So, a major feature of force vector is that they can broken into components according to the application of the force. Vectors components are usually in perpendicular, but it can also be as parallelogram configuration. Now that we already covered for the introduction and also talking about the force vector, now we are going to be talking about the safety for this experiment. So this experiment particularly, we are not going to be making it in the lab or doing it in a proper lab also, because we are currently in the pandemic, so we have to make it at home. So first off, we have to make sure that our structure is stable enough to actually do our experiment. Therefore, we can actually take the measurement easier, and the thing does not collapse whenever we are actually doing it. So that's the first thing. Make sure that the project that we are using from scratch is actually stabilized and can be used. Second, we have to make sure that the measurement that we are taking, or the readings that we are going to be taking from this experiment, is actually correct and there is no errors. So make sure that our eyes level are actually on the things, so that we don't have any mistakes on taking the measurement. So that's all for the safety. So next we are going to be talking about the experiment and also be talking about the other stuff, I guess. So yeah, let's just hop into that. Step yang pertama adalah sediakan force table. Kemudian, setkan sudut-sudut tersebut kepada 0 darjah, 112 darjah dan 244 darjah. Yang ketiga, gantungkan pemberat sebanyak 100 gram, 95 gram dan juga 80 gram. Yang keempat, ulang langkah 1 sehingga 3 dengan setkan sudut pada 0 darjah, 121 darjah, 239 darjah dan juga pemberat ditukarkan kepada 110 gram. Langkah yang kelima adalah rekodkan berat hanger dan juga sudut, dan yang akhir sekali adalah ulangi langkah 1 sehingga 4 sebanyak 3 kali. Okay, first kita ambil nilai berat tadi, iaitu 0.98 sin dengan 112, akan dapat jawapan 0.91, and then 0.93 sin dengan 244 akan dapat jawapan 0.84. Lepas tu untuk FY pula 0.98 sin cos dengan 112 sama dengan 0.37. Jadi 193 cos 224 akan dapat jawapan
0.41. Lepas tu kita tolak dengan nilai 2 ni, F3 akan dapat 0.07 dan untuk F5 pula kita akan dapat 0.7778. Okey, lepas dapat ni kita masukkan dalam rumus, iaitu F3 sama dengan 0.07 kuasa 2 tambah dengan 0.78 kuasa 2 akan dapat jawapan 0.6133. So akan dapat jawapan akhir ialah 0.78 Newton. Kemudian untuk direction dia pula sama dengan tan shift time Y per X. Macam tadi Y tadi kita dapat 0.78 per dengan 0.07. Okey, akan dapat jawapan yang untuk yang dalam kurungan ni kita akan dapat jawapan 11.14, and then kita shift time akan dapat 84.87 darjah. Okey, ini jawapan akhir dia. Okey, untuk table 2 pula Fx dia tadi kita dapat 1.08 sin 239 darjah sama dengan 0.93. Okey, force 2 pula kita akan dapat 0.8 sin 121 sama dengan 0.93. Untuk Fy pula 1.08 cos 239 akan dapat negatif 0.56. 0.08. Untuk second force pula cos 121 akan dapat negatif 0.56 juga. Okey, macam tadi juga untuk dapat F3 kita akan tolak 2 ni. Jadi ini akan dapat 1.86. Ini akan dapat negatif 1.12. Jadi kita masukkan dalam rumus F3 sama dengan punca negatif 1.86 kuasa 2 tambah negatif 1.12 kuasa 2. Okey, ini akan dapat jawapan. Okey, yang untuk yang dalam kurungan ni akan dapat jawapan 3.460 tambah dengan 1.12. Jadi ini akan dapat jawapan lepas punca semua, ni akan dapat jawapan 2.17. Okey, ini jawapan dia. Okey, untuk cari directionnya pula, okey, shift time Y per X. Okey, shift time masukkan nilai Y dengan X 1.12 per dengan 1.86. Okey, ini akan dapat 0.602. Jadi kita kira shift time akan dapat 1.05 darjah. Jadi untuk direction table 2. Terima kasih. The conclusion of this experiment, we can learn how to do the triangle construction or parallelogram law of vector addition by using table. Second, we also be able to understand the basic concept of force vector and able to draw the force vector diagram. Third, we also be able to analyze the resultant force and direction from force vector diagram. Fourth, we can demonstrate the process of the addition of several vectors to form a resultant force. But last and not least, from this experiment, we gather a lot of knowledge about force vector. It's really helpful for us to improve our calculation method about force vector. Thank you. That's all from us.